Ladies and gentlemen, can we please take our seats? We are about to start. Honorable Ministers, Excellencies, distinguished delegates, ladies and gentlemen, good afternoon. It is a great honor for me to be with you today for this ministerial roundtable on rights, rewards, and responsibilities, the future of land stewardship, held during the high-level segment of the UNCCD's COP15. My name is Fode M. Jawad. I'm the Minister of Environment of Sierra Leone. This roundtable on the future of land stewardship comes at the most opportune time. Nearly 3 years ago, at the 14th Conference of the Parties, the UNCCD parties adopted a landmark decision on land tenure, Decision 26 of COP14. Through this decision, the parties to the convention recognize the importance of secure tenure for both addressing desertification, land degradation, and drought, as well as improving human well-being and livelihoods. Globally, more than 2.5 billion rural people derive their livelihoods from agriculture and natural resources, but many have weak tenure rights. Thus, it is clear that in the pursuit of land degradation neutrality, we cannot overlook the tenure rights of these billions of people who directly rely on, care for, and work the land, particularly smallholder farmers, women, youth, pastoralists, and indigenous people and local communities. Practice and research have shown that secure land tenure rights encourage sustainable land investments and good land stewardship. Land stewards, that is those working on caring for the land, are more likely to invest in sustainable land management if their rights are secure and if they have the assurance that they can reap the benefits of their investment in the future. We gather here today to discuss how to best implement responsible governance of tenure to create the right enabling environment for good land stewardship and to stimulate investments in land degradation neutrality and land restoration initiatives. I will just briefly go through our experience in Sierra Leone. In Sierra Leone, we have two land tenure systems: the statutory land tenure system and the customary land tenure system. The statutory system mainly operates in the capital city, where land can be acquired either as freehold, that is from person to person, or leasehold from the Sierra Leone government to an individual or institution. Customary land tenure system mainly operates in the provinces, where land can only be acquired as leasehold with more rights to men and very little right or no right at all to women. Here, land is owned by families with chiefs or elders as the main custodians. The gender inequality in land access and rights has been an issue of interest to the Sierra Leone government over the years. There have been many consultations and meetings aimed at addressing the inequality gap, which led to the development of a cabinet-approved land policy for Sierra Leone in 2015. The policy recommends the development of customary land rights bill and the establishment of a land commission for Sierra Leone, which under the new direction government of His Excellency retired Brigadier Dr. Julius Madabio has attracted about $40.1 million from the World Bank. A condition for the funding is for the two bills to be enacted into law by the Sierra Leone Parliament. It is believed that the new customary right law will bring in gender parity in land acquisition, attract private and international investment, and establish sustainable land tenure and stewardship in Sierra Leone. I do believe that other African countries
who have not done so will come on board, since land tenure and stewardship are critical to economic growth. Distinguished guests, ladies and gentlemen, I would now like to invite our keynote speaker, Mr. Alexander Muller, to give us a few inspirational words. Mr. Alexander Muller is the founder and managing director of TMG Think Tank for Sustainability. Mr. Muller is the former FAO Assistant Director General between 2006 and 2013 and State Secretary for Consumer Protection, Food and Agriculture, Germany from 2001 to 2005. He has vast experience in global sustainability governance as inter alia chair of the UN Standing Committee on Nutrition, member of the UN Environmental Management Group, and lead voluntary guidelines for responsible governance of land and TEB agri-food. I give the floor to Mr. Muller to give his keynote address. Thanks a lot, Chairperson, Your Excellencies, distinguished delegates, participants of COP of UNCCD, dear friends of land stewardship. It's a real pleasure and an honor to be invited to provide some introductory remarks to open this important round table. The organizers have allocated 7 minutes to me, and therefore I will try to deliver 5 messages to you. The first message is, I would like to come back to the landmark decision taken 3 years ago at the COP in New Delhi on land tenure. But today, this roundtable is focusing on how to implement this landmark decision. My second message is, we all know that land stewardship is local. How can a global decision taken by you, the countries of UNCCD, how can this support good land stewardship and how can it guide the implementation? My third message is, if we do it right, we are not only providing good land stewardship for land degradation neutrality or for producing food, we are contributing to a much bigger thing. Without responsible governance of land, sustainability cannot be achieved. Stewardship of land is important to leave no one behind. My message number 4 is, we do not start from scratch. This roundtable will focus on countries who have already started to lead the way by applying this landmark decision in their programs to achieve land degradation neutrality, and I'm going to refer to 1 or 2 other examples. And I would like to provide as my message number 5 an outlook, because what we are discussing here is of utmost importance for all 3 Rio Conventions. And therefore, let me go back to my message number 1. Some of you might have participated in the decision UNCCD and you, the delegates, have taken 3 years ago in the COP in India on land tenure. And if you look at the background document preparing this session, you can see a very strong sentence right in the beginning. And I quote, "The future of land stewardship relies on the responsible governance of tenure, affirming rights, offering rewards, and assuming responsibilities." We are talking, when we are talking about land stewardship, about food security for all, inclusive growth and sustainable land management. And the common denominator is responsible land governance we are discussing today. So we would like to achieve that investments can be made, that we can achieve synergies, and that we can avoid conflicts about land use when applying the decision taken by UNCCD 3 years ago. We want to convey the message that applying globally agreed sets of best practices based on knowledge, on science, and also traditional knowledge leads the way forward to avoid these conflicts. And the parties of UNCCD have taken this decision, and UNCCD is the first of the 3 Rio Conventions to make such a strong link between people, their rights, and sustainable land management. And personally, Chair, I'm convinced that the other conventions will follow.
There is no way to tackle climate change or to protect biodiversity without responsible land management. So you are really leading the way. My second message, as I have already introduced it, land stewardship is local. There is nothing such a global land. If you talk to any of the farmers in your country, he or she will tell you land is local. It's my biggest and strongest asset, and I need support in order to manage it in a sustainable way. So land is local, but at the same time, the ecosystem services provided by land are of utmost importance for the whole world. So applying best practices to land stewardship at local level, in the end, will contribute to achieve global goals. There's a close interlinkage, but we have to create, as you have said, Chair, an enabling environment for the farmers. They cannot do it for free, and they need our support. Message number 3, responsible land governance is key to achieve sustainability and to leave no one behind. SDG 15.3 makes it very clear, and if you read the text again, by 2030, that's the day after tomorrow, combat desertification, restore degraded land and soil, including land affected by desertification, droughts and floods, and strive to achieve a land degradation neutral world. My neighbor knows what it means in reality. He knows what it means to talk in UN conference rooms about big goals to be achieved by 2030 and how difficult it is to make steps forward at the local level. And therefore we are really happy that more than 125 countries have committed to set voluntary national land degradation neutrality targets under UNCCD. Of those, more than 100 countries have already set their voluntary national targets, and 70 countries have secured high-level government commitment. We are not starting from scratch. We can build on experience, but we also know the barriers to achieve it. And that's why I'm coming to my message number 4, 2 more minutes. Countries are already leading the way to apply this landmark decision. And ladies and gentlemen, it's exactly 10 years ago when the voluntary guidelines on good governance on tenure have been adopted at FAO in the Committee on World Food Security. And I see my friend Gabriel sitting here, and it's really, this is an opportunity to celebrate, because this is a landmark decision, and it has been supported by the fact that the Second Committee of the United Nations has also adopted it. So we have a secure voluntary set of principles which we can apply and where all states in the world have agreed to it. These guidelines, they are building on the right to food. It's a rights-based approach. They have been informed by regional and thematic consultations. I remember my time at FAO when we, over 5 years, consulted all over the world, tried to identify with the help of all stakeholders what are the problems, what are the best practices. We involved technical experts, and then we had 2 years of negotiations in the CFS until it got finally adopted on the 12th of May 2012. So the voluntary guidelines have been adopted at the highest level, but they materialize on the ground. Let me give you an example, and I'm very happy that we from my organization, with the support of BMZ and GIZ, can work together with the governments of Benin, Kenya, Madagascar and Malawi to implement the UNCCD land tenure decision. We identify what does it mean to work on the ground, what conflicts are coming there, and I can only congratulate the governments I've mentioned for spearheading this important work and to share their experience with other parties at the COP. And we also know, let us be honest, that implementing land use change has a risk. There might be conflicts. There's nothing without conflicts, and therefore having proper processes being guided by the voluntary guidelines could try to mitigate these conflicts and could look for how to best integrate people. In the end, this was the goal of the voluntary guidelines always. They should be good for the people and for the planet together. And therefore, I'm happy that we are here. Last sentence, Chair. These experiences we are going to discuss today, and we need to share. We need them to share, for example, with UNFCCC COP27 in Egypt. The work
in UNCCD has only begun. The success of adaptation and mitigation policies will also be determined by land tenure. And let us use the experiences shared at this round table, the success stories, but also the challenges being presented, to also inform the discussions on the upcoming COP of UNFCCC. These are 3 Rio Conventions. They should work together, they should benefit, and we have something to offer, and what you are presenting here at this round table should be the basis for considerations at other COPs of Rio Conventions in order to go ahead. I'm convinced there is no just transition without securing the land rights of the most vulnerable people. And this is my key message to all of us. Just transition requires secure land rights for vulnerable people. Thank you very much, Chair. I would like to thank Mr. Alexander Muller for this brilliant keynote address. If I can summarize, he mentioned 5 points, and one of them is by adopting the UNCCD Decision 26 during the COP14 on land tenure, and you have all taken on board, hopefully, that landmark decision. He also mentioned about all land stewardship are local, and the UNCCD local tenure decision can support good land tenure stewardship. Number 3, he also spoke about responsible governance of land as key to achieving sustainability and to leave no one behind. He also mentioned that some countries are already leading the way to apply this landmark decision and the VGGT in their programs to achieve land degradation neutrality. And finally, the 5th point he spoke about are that these experiences also need to inform the negotiations at the UNFCCC COP27 in Egypt in November this year. Once more, thank you very much, Mr. Muller. I think that's a brilliant keynote address. Without further ado, let me now introduce our co-chair, Madam Anne Logan-Mullan, who will moderate this roundtable discussion. Madam Logan-Mullan is the ambassador of Switzerland to Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Guinea, Liberia, and Sierra Leone. Madam, thank you very much for coming, and you have the floor. Thank you very much, Chair. It is an honor to be seated here with you today. As you clearly highlighted, land tenure is an inseparable element for all activities which aim at achieving the objectives of the UNCCD, at securing human well-being and livelihoods, and at guaranteeing environmental sustainability. We welcome delegates to reflect on how to best implement responsible governance of tenure, to create the right enabling environment for good land stewardship, and how to stimulate investments in land degradation neutrality and land restoration initiatives. Before opening the floor, I am taking this opportunity to deliver a few remarks on this issue on behalf of my country, Switzerland, and I will limit my input to 3 minutes. Switzerland is well aware of the importance of land tenure. Land fulfills environmental, social, and ecological functions which need to be balanced against and with economic interest. This is a great challenge which arises in all countries. Switzerland, even if it is not a UNCCD-affected country, has faced and is still facing, to some extent, land degradation. For example, in order to address national food security, special planning laws preserve the most fertile soils for agricultural use and protect the rights of farmers against commercial interests. Reciprocally, agricultural laws impose responsibilities on farmers to protect their land against threats and to maintain healthy soils. These rights and responsibilities apply to both men and women. I was shocked to hear yesterday at the Gender Caucus that over 100 countries still do not recognize women's inheritance rights. Securing women's access to and control over land is a cornerstone of women empowerment and rights.
The future of land stewardship relies on national engagement, but also on global commitment. This is why Switzerland provides support to strengthen the rights of tenure of smallholders and pastoralists in many countries through its development cooperation programs, such as in Mali, Mongolia, India, Kyrgyzstan, Ethiopia, Kenya, Chad, Madagascar, among others. Such interventions have allowed farmers to feel responsible for their land, increasing the fertility of the soils, developing more resource-efficient crops, ultimately improving food security and livelihoods. This month marks also the 10 years celebration of the voluntary guidelines on the responsible governance of tenure of land, fisheries and forests, to which Switzerland strongly contributed. What better way for the UNCCD parties to celebrate this than with the finalization of the technical guide on how to integrate those guidelines into the implementation of the Convention and land degradation neutrality. We are happy to learn that this guide is now available to the benefit of the Convention. Other tools are under development with Swiss support, such as the VOCAT-led module on land tenure for sustainable land management, which is based on this guide. I take this opportunity to thank the UNCCD Secretariat and the FAO for their commitment, work, and collaboration on these two new products. Let us now open the floor and the discussion to learn more from experiences around all of your countries. We will now start with those delegates who have already asked for the floor. Due to time constraints, we would like to ask that interventions be limited, please, to 3 minutes. And I will request the country and observer representatives called upon to state their name and title before starting their intervention. I would like now to give the floor to the distinguished representative of Mongolia, and if you wish, the delegates can use the translation tool. Thank you very much. You have the floor, distinguished representative. Эрхэм хүндэт, сайд нар, эрхэм төлөөлөгчдөө, би Монгол Улсын засгийн газрын гишүүн, байгаль орчин аялал жуулчлалын сайд Батэрдэн байна. Юуны өмнө Монгол Улсын нэрийн өмнөөс цөлжилтөд тэмцэх конвенцийн талуудын 15 дахь багварлыг зохион байгуулж буй Côte d'Ivoire-ын засгийн газар болон конвенцийн нарийн бичгийн газар ялангуяа бидний энд байх хугацааг ая тухтай болгоход хүчин зүтгэж буй энэ улсын ард түмэнд баярлснаа илэрхийлж байна. Цөлжилт гэдэг үйл явц хүн төрөлхтний анхаарлыг татан орж ирсэн цаг хугацаа саяхан мэт боловч энэ асуудлыг олон талаас харж цогц мэдлэгийг бүрдүүлж түүнд хамтын хүчээр сөрөн зогсох итгэл сэтгэл нэмэгдэж буй цаг үе бол яа харахгүй 21-р 100 юм аа. Бид Африкийн их ганаас хойш олон ган ачхийн ард гарсан олонч сургамж олж авсан. Тухайлбал Монгол улсад ган хуурайшилтын давтагдал 3 дахин нэмэгдсэн төдийгүй бүсийн хэмжээнд манай орны зарим газар 5-аас 10 жил үргэлжилсэн гантай байх тохиолдол нэлээдгүй бий болсон. Үүнийг дагаад цөлжилт газрын доройтолчд хэлж байгаа бөгөөд нийт нутгийн 76.9% нь их бага хэмжээгээр доройтсон. Үүнээс сэтгэл хэмжиглүүлэх нэг том зүйл нь Монголын тэгш өндөрлөгийн гол түлхүүр экосистем болох хээрийн экосистем энэ үйл явцад улам бүр эмзэг болж буй явдал юм аа. Цөлжилт газрын доройдлын улмаас манай орны шигтгэн экосистемүүд болох ус, намгархаг газар, өндөр уулын экосистемүүд мөн л ховсон өөрчлөгдөх болсон бөгөөд усны их үүсвэр болсон эдгээр экосистемийг хамгаалахад өнөөдрийн уулзалтын сэдэв болох газар түүний ашиглалт, түүний эрх зүйн байдал чухал нөлөөтэй. 1992 оноос зах зээлийн эдийн засгийн харилцаанд шилжихтэй Монгол улс газрын бодлогын асуудлыг хэвээр авч үлдсэн бөгөөд 10 жилийн дараа буюу 2001 онд газар өмчлөл, газар эзэмших, газар ашиглах асуудлыг хуульчлан тогтоосон байдаг. Энэ эрх зүйн дэлхийн газрын бодлогын тухайн үед мэдэгдэж байсан бүхэл дэвшилтэд таалыг шингээсэн байдаг гэж өнөөдөр хүртэл зарим шинжээчид үнэлсэн байдаг. Гэсэн хэдий ч газрын бодлогын зохицолбор шинжин зөвхөн эрх зүйн орчноос гадна нийгэм болон эдийн засгийн хүчин зүйлсээс хамааралтай болох нь өнөөдрийн бидний олж тэмдэглээд байгаа хэд хэдэн сургамжаас тодорхой болсон байдаг. Нэгд, газрын харилцаанд нийгэм соёлын харилцааг ханган
Түүний хүрээсэн хөшүүргүүдийг тухай бүрд хийж ирээгүйгээс үүдэн нүүдлийн бэлчээрийн мал аж ахуй эргээд газрын бүтээмжийн бууралтын шалтгаан болсоор байна. Сүүлийн үеийн мэдээлэлээр 2020 оны байдлаар бэлчээрийн доройтол нийт доройтлын 80%-ийг эзэлж байна. Иймээс Монгол Улсын засгийн газар донор орнуудын оролцоотойгоор бэлчээрийн менежментийг Монголын нөхцөлд төгөлдршүүлэх институтийн хамгийн тохиромжтой харилцааг бий болгох чиглэлд тодорхой амжилтыг гаргаад байна. Монгол орны мөнх цэвдэг нь Аз твийн усан хангамж, ойн нөөцийн тэнцвэрт байдлыг хадгалахад ач холбогдол өндөртэй төдийгүй сүүлийн үеийн судалгаагаар 10 жил тутамд цэвдэгт хөрсний дулааны гором 0.5-аас 0.15 градусаар нэмэгдэж байна. Мөн Монгол улс сүүлийн 40 жилийн хугацаанд нийт цэвдгийнхээ 50%-ийг алдсан гэдэг судалгаа гарсан байна. Мөн сүүлийн 80 жилийн хугацаанд дэлхийн дулаалал хамгийн эрчимтэй явагдсан улс орны тоонд орсон бөгөөд 225 хэмээр дулаараад байна. Энэ нь умард үсийн цөлжилт газрын дөрөлтийг бууруулахад хөрсний менежментийг чухалчлан анхаарахыг шаардаж байна. Хоёрт, Монгол улс хөгжиж буй эдийн засгтай улс орн бөгөөд 2005 оны хүртэл тус улсын эдийн засгийн 70%-ийг хүнс үдэ аж ахуй, түүн дотроо мал аж ахуй эзэлж ирсэн. 2000-ад оны дэлхийн эдийн засгийн өсрөнгийн хөгжил нь материал хэрэглээнд зөвхөн органик буюу мал ургамлын гаралт бүтээгдэхүүнээс гадна эрдэс баялагын хэрэгцээг нэмсэн. Энэ манай орны газар нутагт уулуурхай үйлдвэрлэл хийх богино хугацаанд хурдцтай өсөх гол нөхцөлийг бүрдүүлсэн бөгөөд манай улсын эдийн засагт эерэг нөлөө олныг авчирсныг дурдах нь зүйтэй. Хэдий тийм ч нэг зах зээл чиглэсэн эдийн засгийн ийм харилцаа нь ард иргэдийн хөрөнгийн стратегид уруу нөлөө авчирсан гэж эдийн засагчид дүгнэдэг. Монголын бэлчээрт одоо 70-аас 80 сая мал бэлчиж байна. Энэ нь малчид өрхийн эдийн засгийг хамгаалах зорилгоор малынхаа толгойг өсгөн хадгалан үлдээж байна. Иймээс газрын бодлого, газар ашиглалт ярихын тулд макро, микро эдийн засаг, түүний чиг хандлагыг тооцох нь хөгжиж буй орнуудад доктортой хөгжих нөхцөлийг бүрдүүлнэ. Хөрсний доройтол, хөрс алдагдлыг бууруулах үр дүнтэй ажлуудыг хийх нэн шаардлага үүссэн бөгөөд энэ удаагийн талуудын багварал дээр хилцэгдэж буй ухаалаг, үр өгөөжтэй хөрсний менежментийн тогтолцоог бий болгох тухай санал хэлж буй олон оронтой бид санал нэг байна. Газар бол амьдрал, энэ амьдралын цөм нь хөрс, энэ утгаараа 15 дугаар талуудын багварлын урай болгон хөрсний асуудлыг тодорхойлсонд туйлаас талархалтай байна. Гуравт, хүний эрх ба газар. Газрыг тордон ашиглах нь хэдийн хэмжээний эрхийг газар ашиглагчид олгож буйгаас хамаарна. Гэхдээ эрх бүрийн ард үүрэг хариуцлага тооцогдож байх ёстойг сануулах юм. Монгол улс энэ чиглэлд мөн тодорхой алхмуудыг хийж байгаагийн нэг нь газрын харилцааг бүрэн захимжуулсан явдал юм а. Ингэснээр хэний сууршиж буй газар орчинд, байгаль орчинд ямар учир шалтгаанаас хохирол учирч буйг тодорхойлох боломжтой болсон. Гэхдээ хэрхэн нөхөн сэргээлт нь аль хэр өгөөжтэй байх зэрэг асуудлуудын шийдвэрүүд хүлээгдсээр байна. Монгол улсын ерөнхийлөгч 2030 он гэхэд тэр бумаар тоологдох мод тарих санаачлага олон улсад зарласны нэг гол утга учир нь энэ гурван асуудлыг цогцоор шийдвэрлэхэд оршиж байгаа бөгөөд газартаа хөрөнгө оруулах эрхийн баталгаа гэж харж байгаа билээ. Манай санаачлага бол Монголын тэгш өндөрлөгийг ногооруулах биш. 3 усан хагалбарын их нутгийг ногооруулж буй бөгөөд энэ том зорилт нь өгөөжөө экосистемийн үйлчилгээний урсгалаар зүүн өмнөд Азийн хэмжээнд үзүүлэх нь дамжиггүй. Энэ бол хэд алсын бидний өөртөлж буй томоохон зорилт юм а. Эрхэм төлөөлөгчдөө Монгол улс дэд бүс болон бүс нутгийн хэмжээнд бий болсон хамтын ажиллагааны механизмуудтай хамтран цөлжилт газрын дөрөөдлийг бууруулах чиглэлээр идэвхтэй манлайлан ажиллагаа онцлон тэмдэглэмээр байна. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын цөлжилтөд тэмцэх конвенцийн талуудын багварлыг зохион байгуулах хүсэлтэд Монгол улс 2021 онд илэрхийлсэнийг та бүхэнд дуулахтаа баяртай байна. Харилцан тохиролцсны үндсэн дээр Сауди Арабын хаант улс, Монгол улс дараагийн 16 дугаар болон 17 дугаар талуудын багварлыг үргэлжлүүлэн зохион байгуулах саналыг засгийн газруудад уламжлах боломж олдож байгаадаа Монгол улсын байгаль орчин аял жуулчлалын сайдын хувьд маш их баяртай байна. Далаад гарцгүй олон янзын экосистемийн бүслүүрийг агуулсан уур амьсгалын өөрчлөлтөнд маш эмзэг орны хувьд бид өөрсдийн туршлага мэдлэгээ хуваалцахыг эрмэлзэхийн зэрэгцээ байгальтайгаа хоршин амьдардаг нүүдэлчин уламжлалт соёл түүхээ мөн танилцуулах боломжийг энэ удаагийн талуудын багварал олгоно гэдэгт бид гүнээ итгэж байна. Их байгальд хил хязгаар байхгүй учраас манай зүтгэл оролдлого даян дэлхийн доктортой ногоо хөгжилд хувь нэмэр оруулна гэдэгт итгэж байна.
Баярлалаа та бүхэнд. Thank you very much, distinguished delegates. Can I ask the other delegates who wish to speak, who haven't announced themselves beforehand, to raise their plate in order for the Secretariat to adjourn the list of future speakers? Thank you very much. I recall really to try to stick to the 3 minutes per speech. This is important to allow everyone to be able to speak during this panel. Thank you very much. And I now turn to the distinguished delegates of Guatemala. Gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes. Freddy Chiroy, viceministro de Recursos Naturales y Cambio Climático de Guatemala. Para nosotros es un gusto poder participar en esta mesa redonda. Señores ministros, invitados especiales, distinguidos delegados, reciban un cordial saludo en nombre del presidente de Guatemala, el doctor Alejandro Yamatei, y el señor ministro Mario Rojas Espino, ministro de Ambiente y Recursos Naturales, expresando nuestro agradecimiento al gobierno y al pueblo de Costa de Marfil por permitirnos estar en esta reunión, asimismo a la Secretaría de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación por la organización de esta importante conferencia de las partes. El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, a través del Viceministerio de Recursos Naturales y Cambio Climático y en coordinación con otras instituciones del organismo ejecutivo y direcciones, trabaja en normativas específicas para el ordenamiento territorial, la cual tiene como objetivo contar con una visión de país a corto, mediano y largo plazo, con instrumentos de planificación y coordinación, así como metodologías estratégicas claras, con el fin de propiciar un desarrollo económico sostenible, aumentar la competitividad local, estimular el desarrollo urbanístico y minimizar los efectos negativos del uso del suelo, entre otras. Con el ánimo de contribuir al desarrollo sostenible del país, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales vincula el cambio climático con el ordenamiento territorial en los siguientes temas: manejo de ecosistemas para la adaptación y mitigación, aumentar la resiliencia y capacidad adaptativa, desarrollo rural bajo en carbono y resiliente al clima, entre otras. Cabe resaltar además que Guatemala radica sus esfuerzos debido a que cuenta con una franja significativa del corredor seco y ante eventos de sequías prolongadas son afectadas alrededor de 3.5 millones de personas. Esto hace que los esfuerzos nacionales no sean suficientes y por ende se requiere el apoyo de la cooperación internacional para garantizar que la seguridad alimentaria que afecta a nuestra niñez, a nuestra juventud y sobre todo a nuestros pueblos indígenas pueda garantizarse de forma sostenible. Me permito comentarles estos avances que hemos realizado en estas materias. Muchas gracias. Thank you very much, distinguished delegates of Guatemala. Let me now turn to Russia. You have the floor. Добрый день, уважаемый господин председатель, уважаемые дамы и господа. Я являюсь советником и специальным представителем президента Российской Федерации по вопросам изменения климата. Россия – страна, обладающая самыми большими земельными ресурсами в мире, поэтому адекватное управление ими является важнейшей задачей, имеющей не только национальное, но и глобальное значение. Это определяет ответственность России перед всем миром и ставит перед нашей страной глобальные вызовы. Конвенция ООН по борьбе с опустыниванием является единственным в системе ООН многосторонним соглашением, охватывающим почти все страны мира, в рамках которого регулируются отношения в области борьбы с деградацией земель, а также ставятся стратегические задачи по сохранению продуктивных земель на планете. Однако мандат КБО ограничен территорией аридных, субаридных и засушливых земель, что представляется нам недостаточным. Деградация земель, а это в первую очередь такие явления, как эрозия почв, техногенное загрязнение, потеря органического вещества почвами и экосистемами, снижение биологической продуктивности наземных систем, ограничивает внедрение устойчивого землепользования для будущих поколений. Эти явления охватывают не только аридные регионы, но и в значительной степени затрагивают более гумидные, бореальные, даже арктические области. В условиях глобального потепления ответственность человечества за состояние этих областей приобретает особое значение, поскольку именно здесь, следуя прогнозам климатологов, можно ожидать в ближайшие годы всплеска хозяйственной активности.
Считаем, что мировому сообществу следует серьезно задуматься над расширением мандата КБО ООН и предлагаем создать межправительственную группу по изучению этого вопроса и разработке соответствующей программы действий «Дорожная карта». В этой программе следует особое внимание уделить рассмотрению прав, выгод и обязанностей сторон Конвенции в области глобального управления земельными ресурсами. Причем сделать это таким образом, чтобы, с одной стороны, всецело уважать суверенные права государств и права собственности на земли и стремление получать прямые косвенные выгоды, не только материальные, но также гуманитарные и социальные. С другой стороны, способствовать разработке инструментов ответственного землепользования, то есть ответственности за сохранение земельных ресурсов перед будущими поколениями. Для стран, входящих в приложение 5 КБО ООН, к которым относится Россия, и для многих других стран, имеющих в своем составе гумидные и арктические территории, проблема их адаптации к изменениям климата и, возможно, рост аридизации и засушливости климата становится все более актуальной. Эти изменения определяют риски в разбалансированности наземных природных и антропогенных систем, причем не только в сельском и лесном хозяйстве, но и в транспорте, промышленности и других отраслях. Тем важнее становится практическое использование концепций достижения нейтрального баланса деградации земель, зародившихся в рамках деятельности КБО ООН на определении НБДЗ, принятого на КС-12 в Анкаре в октябре 2015 года. С помощью этого подхода вполне возможно решать задачи определения проблемных точек в тех или иных странах или регионах земного шара для направления соответствующих инвестиций в целях поддержания стабильности земельных ресурсов и повышения их активности. Концепция НБДЗ вполне применима и для гумидных территорий. Термин опустынивания для таких земель не теряет актуальности, если подразумевать под последним не только рост аридности, но и значительную потерю природного потенциала продуктивности. В русском языке для этого есть специальное созвучное опустыниванию слова «опустошение». Россия, хотя и относится формально к группе стран приложения номер 5 Конвенции, имеет исторические традиционные связи со всеми граничащими и рядом расположенными странами. Это страны Центральной Азии, Китай, Монголия, Южная и Северная Корея, а также с некоторыми странами Средиземноморья. Российские эксперты также участвуют в осуществлении региональных инициатив, таких как сотрудничество в области деградации земель, опустынивания и засух в Северо-Восточной Азии, поддержка глобальной инициативы стран «двадцатки» по сокращению деградации земель и усилению охраны наземных сред обитания. Мы и дальше будем поддерживать эти инициативы, способствуя более тесной интеграции программных действий на стыке 3 так называемых конвенций Рио: рамочной конвенции ООН об изменении климата, Конвенции по сохранению биоразнообразия и Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием, особенно важной в рамках десятилетия ООН по восстановлению экосистем. Мы убеждены, что раздельное и разрозненное действие отдельных стран и регионов должны постепенно переходить в объединенные усилия по реализации этих конвенций как на глобальном, так и региональном уровне, что позволит значительно повысить эффективность сотрудничества всех стран для достижения поставленных целей. Спасибо за внимание. Thank you very much. Let me now turn to the Food and Agriculture Organization, the distinguished delegates. You have the floor. Thank you and good afternoon. Let me start by introducing myself. I am Maria Elena Semedo, Deputy Director General of the Food and Agriculture Organization, and very pleased to join you today in this discussion. And as you mentioned, Madam Chair, FAO has been very much involved with the voluntary guidelines since it's launched. It is really a pleasure, ladies and gentlemen, to participate in this ministerial roundtable to discuss land governance as a key aspect in the fight against land degradation and bringing to you FAO perspective. As it has been already mentioned, but according to FAO, land degradation currently affects 20 to 40% of the global land area. The climate crisis is disrupting agri-food systems, triggering migration and conflicts. And as also has been mentioned at COP14, when CCD parties endorsed a landmark decision by encouraging the integration of the voluntary guidelines on responsible governance of tenure and land, fisheries and forests in the context of national food security,
the VGGT in implementing the Convention. This key outcome highlights the growing scientific evidence that firmly stress the importance of secure land tenure to create an enabling environment to avoid, reduce, and reverse land degradation. Since their endorsement by the Committee on World Food Security a decade ago, the VGGT have been a game changer for all parties to gather, negotiate, and reach consensus to recognize and safeguard legitimate tenure rights for all and to address competing use of land. The VGGT promotes fit-for-purpose approaches to adapt solutions to national and local needs and conditions. And over the past 10 years, FAO has had a dedicated program to support VGGT implementation with multiple partnerships at the global and national levels. Allow me to share with you some key achievements showing how VGGT are and can be integrated in land degradation neutrality initiatives at scale. The VGGT program has developed capacities in 58 countries, significantly changing the mindset regarding land tenure. 29 multi-stakeholders platforms have been supported in over 14 countries. Anchored in the principle of inclusivity, multi-stakeholder process are at the heart of VGGT to ensure that voice and perspective of all, and I think this is the beauty of the VGGT, create this space for all the partners being together, and particularly the most vulnerable are heard. In this way, specific stakeholders' needs are considered, ensuring ownership of reform process and buy-in for responsible governance. FAO VGGT base support helped 34 countries formulate land policies and programs, and another 9 countries enact land policies and laws, and has helped to advance women land rights and pastoralism tenure rights in multiple countries. FAO has also supported 13 technical guides to address aspects of responsible governance of tenure, such as gender equality, land-based investment, integrated spatial planning. 11 e-learning modules are all available online for free on FAO e-learning academy. We are extending our technical support on tenure to member countries through 2 recently launched G7 flagship impact program, the Sustainable Dry Land Landscape Program and the Sustainable Food System Land Use and Restoration Program. All they are a total of $450 million US, and we envisage to support 36 countries to enhance integrated landscape management and accelerate the transition towards sustainable food production systems. As you said, Madam Chair, tomorrow we will celebrate 10 years of the VGGT, and FAO with UNCCD will launch the technical guide on integration of VGGT into the implementation of activities to combat desertification, land degradation, and drought, and achieve land degradation neutrality. I take this opportunity to invite all of you to the launch. It will be an opportunity to reaffirm commitment and securing equitable land tenure. Looking forward, we should also seize the opportunity of the United Nations Decade on Ecosystem Restoration 2021-2030. FAO remains committed to continue its strong partnership with UNCCD and other partners to support UNCCD parties in the implementation of the technical guide and related programs to achieve land degradation neutrality and to restore degraded land at scale. Ladies and gentlemen, together, let's make the next 10 years of the VGGT a greater impactful success to better production, better nutrition, better environment, and a better life for all. And I thank you.
Thank you very much, distinguished representative of the Food and Agriculture Organization. Let me now turn to the distinguished delegate of the Committee on World Food Security. You have the floor. Thank you. Muchas gracias, embajadora. Honorables ministros, todos los protocolos debidamente observados. Soy Gabriel Ferrero, embajador en misión especial de España para la Seguridad Alimentaria Mundial y presidente del Comité de Seguridad Alimentaria en este periodo. Me complace enormemente unirme a todos ustedes hoy en Abiyán en calidad de presidente del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial de las Naciones Unidas en la FAO. Como tal vez sepan, el comité fue reformado en 2009 precisamente para servir de la plataforma intergubernamental más inclusiva en las Naciones Unidas para abordar las crisis y los problemas estructurales y las causas estructurales del hambre y la malnutrición. Y una de las negociaciones, como bien han escuchado, que tuvieron lugar en este comité mañana hace 10 años, tenía como objetivo precisamente acordar un marco basado en los derechos para guiar la gobernanza de la tenencia de la tierra, que es la columna vertebral de la histórica decisión 26 sobre la tenencia que adoptaron en la convención en la COP14. Como presidente del comité, por lo tanto, en la que se elaboraron y negociaron y adoptaron en 2012 estas directrices voluntarias, es una doble alegría estar hoy aquí. Queridos amigos, nos reunimos hoy en un momento difícil, en un momento crucial para la seguridad alimentaria y la nutrición mundialmente y también para nuestros ecosistemas. Hoy más de 800 millones de personas en el mundo todavía se acuestan con hambre cada noche, una cifra que aumenta cada día, pero también las dietas saludables se siguen estando fuera del alcance de billones, de miles de millones de personas. La pandemia de la COVID y la guerra en Ucrania han agravado esta situación y además de los conflictos, debido también a la degradación de la tierra y al agotamiento de los suelos, a la rápida pérdida de biodiversidad y al cambio climático, la seguridad alimentaria mundial está amenazada. No solo es que estemos lejos de alcanzar las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 1, 2 y 15, es que lamentablemente estamos afrontando ya una crisis alimentaria mundial de proporciones enormes. Queridos colegas, en un momento tan difícil como este, la gobernanza de la tierra y la seguridad en la tenencia son fundamentales desde todas las perspectivas. Lo hemos escuchado de la FAO y de mi querida amiga María Elena estos días. La tierra y el suelo suministran el 95% de los alimentos y es el sustrato en el que los agricultores y agricultoras a pequeña escala producen el 80% de lo que consumimos en el mundo si sumamos todo el conjunto de la agricultura familiar. Y sin embargo, 1.000 millones, casi 1.000 millones de personas en todo el mundo consideran probable o muy probable ser expulsadas de sus tierras o propiedades en los próximos 5 años. Y sabemos que el acceso seguro a tierra productiva y a otros recursos naturales a través de la propiedad, la tenencia, los derechos reconocidos y protegidos, es el pilar fundamental de la gestión sostenible de la tierra y de los suelos y de muchos otros recursos naturales. Es además, y lo sabemos, un incentivo para las inversiones productivas, un medio para acceder a la financiación, a los sistemas de seguro y un catalizador de múltiples beneficios. Y cuando son las mujeres quienes tienen los derechos de tenencia, estos impactos crecen exponencialmente. ¿Qué se necesita entonces? Me atrevería a apuntar 3 elementos como mínimo. El primero es, efectivamente, hacer realidad la gobernanza responsable de la tierra, de manera que proteja el pleno respeto a los derechos humanos, el acceso legítimo y seguro a la tierra y acompañada de las correspondientes inversiones responsables. En segundo lugar, lo que realizamos en la tierra, prácticas agrícolas, agropecuarias sostenibles, que en muchos casos están dirigidas por inversiones que deben ser también responsables de la comunidad empresarial. Y en tercer lugar, el empoderamiento de los agricultores y agricultoras familiares a pequeña escala y especialmente de los jóvenes y las mujeres. La aplicación de las directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable
es desde luego un motor esencial para la conservación de la tierra y de los recursos naturales, para abordar la desertificación y la sequía, pero también para acabar con el hambre y con la pobreza extrema. Y si los consideramos en conjunto con otros consensos políticos acordados a nivel mundial, también en el Comité de Seguridad Alimentaria, como por ejemplo los principios para una inversión responsable en la agricultura, o las recomendaciones de política sobre agroecología y otros enfoques innovadores, podemos hacer una diferencia sustancial en todos los múltiples ámbitos. Pero queda mucho por hacer. Hoy es el 10º, mañana es el 10º aniversario de la adopción de las directrices voluntarias, pero me atrevería a decir que más que celebrarlo, lo vamos a conmemorar, porque todavía hay mucho por hacer y la brecha entre los acuerdos globales y su aplicación real es todavía demasiado grande. Para concluir, queridos amigos, permítanme subrayar hoy 2 prioridades. La primera es volver a comprometernos, como lo han hecho a través de la decisión en la Convención, a nivel de todos nuestros gobiernos, a utilizar las directrices voluntarias tal y como acordamos en 2012 y a adaptarlas en nuestras políticas, en nuestras estrategias, en nuestros marcos de legislación y también en nuestro sector privado, en nuestras empresas y modelos empresariales. Y en segundo lugar, integrar, aprovechar lo que conecta los retos y las oportunidades. Y los sistemas agroalimentarios, los territorios y los paisajes actúan como verdaderos conectores. Por eso, reforzar la gobernanza territorial, trabajar al nivel de los paisajes, reunir nuestras contribuciones acordadas a nivel nacional para el clima, nuestras estrategias de adaptación, nuestras estrategias y políticas para la degradación neutra y los objetivos de desarrollo sostenible en un marco coherente es un muy buen camino para hacerlo. Concluyendo nuevamente, muchísimas gracias por la invitación, señor presidente y señora embajadora. Tienen al Comité de Seguridad Alimentaria Mundial siempre a su disposición como espacio de encuentro para acordar cuestiones difíciles de acordar, pero claves para la tierra, para abordar la desertificación y también la lucha contra la pobreza, la prosperidad y el desarrollo humano. Muchísimas gracias. Thank you very much. I'm now turning to the UN Under-Secretary General, Special Coordinator for Development in the Sahel. You have the floor. Thank you very much. Merci, Madame la coprésidente. Je ne parlerai peut-être pas en tant que Nations Unies, mais beaucoup plus en tant que Sahélien. Je dois dire qu'en tant que Sahélien, je suis, et c'est mon premier message, très déçu de nos discussions depuis hier. J'ai écouté nos chefs d'État, j'écoute nos discussions aujourd'hui. Je suis déçu parce que nous approchons la question de la terre en homo economicus. Nous voyons la terre comme un actif productif à exploiter et à maximiser. C'est ça le danger qui nous guette. Et nous oublions que nous avons une dette karmique envers la terre. Hier, même aujourd'hui, on l'a dit, nous avons dégradé 40% de nos terres. Ça, c'est une dette karmique de 40%. Tant que, comme le dit le secrétaire général des Nations Unies, nous ne nous réconcilions pas avec la terre, nous ne pourrons pas aller de l'avant. Donc, mon premier message est un changement d'attitude. La terre a ses droits que nous ignorons et que nous sommes en train d'exploiter. Mon deuxième message, c'est au niveau du droit même à la terre. On parle souvent de l'accès à la terre, mais il faut parler du droit de la terre. Déjà, même la Déclaration des droits de l'homme n'en parle pas très fort, de façon très appuyée, ni même les 2 pactes qui soutiennent la déclaration. Moi, je crois qu'il faut constitutionnaliser le droit à la terre et sanctuariser un certain nombre de droits. Le droit aux femmes d'accès à la terre ou d'avoir la terre, le droit aux minorités, le droit aux populations endogènes et le droit au futur. Il faut préserver la terre pour les générations futures. Donc tant qu'on ne met pas ça dans nos constitutions, on va tourner en rond et nous remettre à avoir des dettes karmiques vis-à-vis de la terre. Mon troisième message, c'est sur le plan économique. Il y a une implication de ce que nous disons sur le mode de production. Le mode de production que nous avons n'est pas soutenable. Pour moi, le mode de production qui est cohérent avec ce que nous voulons faire, c'est l'économie circulaire. Donc voilà mes 3 messages. Et pour terminer, je voulais faire un challenge sur
le fondamental de nos discussions, ce concept de LDN, Land Degradation Neutrality. Je pense que c'est un contexte minimaliste. Comme nous avons une dette karmique de 40% vis-à-vis de la Terre, on doit revoir ce concept et l'appeler plutôt que LDN, LDR, Land Degradation Reversal. Nous devons à la Terre une dette de 40%. Voilà mes 3 messages. Je sais que ce sont des provocations, mais je veux qu'on aille dans les provocations pour sortir des sentiers battus que nous avons de COP à COP. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces messages qui nous interpellent. Je passe maintenant la parole. I'm now turning to Finland. Finland, you have the floor, the distinguished representative of Finland. Thank you. Thank you, Madam Co-President. My name is Juha Savolainen. I'm the Deputy Director General at the Development Policy Department at the Ministry for Foreign Affairs of Finland. First of all, I will just would like to, for the sake of discussion, comment on the previous speaker that indeed I think we are facing the need for transformational change. A circular economy as an economic model that is very important to be incorporated. We need to get away from the linear way of having inputs, production, output, and waste, and we need to go into a new kind of a model where all output is input into something else and there is no more waste. There will, by the way, be a side event tomorrow with the African Development Bank here where we'll be talking more about circular economy. I welcome you all there. Just a few words on forests. That's the first thing that come to a Finn's mind when talking about land tenure. You will understand me when you hear that 73% of Finland's land area is covered by forests. So forests are a huge carbon sink for us and a terrific asset for arriving at our climate targets, and therefore it's of utmost importance for us to take good care of our forests. So this is the historical background from the national level that has also informed our international collaboration on land management. And for the sake of time, I will limit myself to just talking about forest and carbon inventories, on which we have actually worked hard with FAO, and we appreciate that partnership. We have a good tradition in forest and carbon inventories. They provide valuable information on the amount of and changes in carbon stocks of trees and forests. And the Natural Resources Institute of Finland, Luke, is among the world leading public institutions in such inventories. And we are happy that our collaboration has led to the FAO subsequently developing an information system with Finnish funding for mapping forest resources and processing forest data through a free software made available by FAO. Countries can now map their resources very reliably, and this is, I understand, in use in over 100 countries. I close by going back to gender equality, which has been so much discussed yesterday. Because We must include the dimension of gender equality on land management and land tenure issues as well. I will not go into the details of the substance, but I just want to thank the valuable work of the UNCCD Secretariat for giving us evidence based on science and policy recommendations that we now all need to make real structural change happen. Thank you. Thank you very much, Finland, for your speech. I'm now turning to Mexico, the distinguished delegates of Mexico. You have the floor. Thank you very much. Thank you very much. Siendo la primera vez que México toma la palabra y como nos han requerido, participo Valeria Cruz Blancas, directora de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Secretaría de Relaciones Exteriores y jefa de delegación. En nombre del Gobierno de México, agradezco al Gobierno de Côte d'Ivoire por recibirnos en esta su casa y al Secretariado de la Convención por todos los esfuerzos y los trabajos realizados para los efectivos trabajos de esta COP15. En México contamos con instituciones sólidas para regularizar los títulos de propiedad
y el usufructo de tierras productivas, lo que otorga certidumbre a las y los dueños de las tierras para ser más productivos y conservar sus terrenos. Por otra parte, México considera que es necesario fomentar un estudio mundial, regional y subregional de las problemáticas y posibles soluciones que aquejan a las y los dueños de las tierras, incluyendo el acaparamiento, renta y despojo de tierras de las comunidades rurales y grupos étnicos más desprotegidos ante el envejecimiento paulatino de la población rural y la emigración de jóvenes y escasez de los créditos y apoyos a grupos en situaciones de vulnerabilidad. México reconoce ampliamente el papel desempeñado por mujeres, y supongo que esto a mi colega de Finlandia le gustará bastante, jóvenes y niñas en toda su diversidad en las acciones para luchar contra la desertificación. Buscamos abatir las desventajas, las discriminaciones y violencias que ellas enfrentan. Para ello requerimos fortalecer el enfoque de igualdad de género y derechos humanos de las mujeres en todos los sectores de la sociedad y en las políticas de agricultura y desarrollo rural y ambiental del país, y aún más en temas de tenencia. Nuestro país cuenta con diversos programas para contribuir al bienestar y restituir los derechos de las mujeres que viven en las zonas indígenas y rurales. Por ejemplo, se ha eliminado el requisito de solicitar que sean ejidatarias o propietarias para acceder a los programas de Sembrando Vida, donde 31% de las personas beneficiarias son mujeres, y Producción para el Bienestar, en el que el 27.8% de los recursos dispersados de 2019 fueron para mujeres agrícolas. Es relevante buscar cooperación y créditos para que más mujeres puedan acceder como propietarias de las tierras. Reconocemos que se requiere fortalecer y posicionar aún más la agenda de género en el contexto de la Convención, ello en línea con el Plan de Acción de Género de la Convención de Desertificación y Decisiones de Género, que nos exhortan a hacer transversal la perspectiva de género en el marco de esta convención. Aún más si logramos ver a las tierras como un ecosistema completo. La manera de trabajarla determinará los impactos en nuestras 3 convenciones de Río. Pensemos que las mujeres, como portadoras de conocimiento, son clave para el manejo de especies invasoras, para captura de carbono, para apoyar las soluciones basadas en la naturaleza, para la restauración del suelo y para el buen manejo de los cuerpos de agua, así como para evitar las pérdidas y daños. México respeta los usos y costumbres de las comunidades locales y los pueblos indígenas, siempre dentro del cumplimiento de los derechos humanos. Queremos compartir que identificamos mayor aceptación en las comunidades cuando se les incluye en capacitaciones o programas, porque son sensibilizadas a la importancia de la igualdad. Esto nos referimos a toda la comunidad, no solo a las mujeres. Y por último, quiero decirles que Just Transition must be for everyone. Y esto significa dar las mismas oportunidades a todas las personas y no dejar a nadie atrás. Muchas gracias. Thank you very much, Mexico. Let me remind you that you are welcome to raise your plate anytime you want to take the floor, and this applies also to asking questions, not necessarily giving a short speech, but just asking a question. There's also a valid opportunity to ask for having the floor. Thank you very much. Let me now turn to the distinguished representative of the indigenous people. Thank you, co-chairs. Excellences, ministres, mesdames et messieurs, nous sommes tous ici ensemble parce que protéger la terre, c'est protéger notre climat, notre biodiversité, mais aussi notre sécurité alimentaire. Et pour citer la sagesse de nos ancêtres autochtones, si nous voulons réussir à restaurer la terre, soutenir l'adaptation au changement climatique et arrêter la déforestation, nous devons nous rappeler que nous ne possédons pas la terre. C'est la terre qui nous possède. Dear Co-Chair, Excellencies, as my neighbor, the keynote speakers recall it in his statement, at the COP14, we have made great progress in understanding that land tenure was a key element of success for this convention. But in the same time, over the last years,
We have seen all over the planet that indigenous communities were threatened by land insecurity. It is the case in tropical forests all over the world, where agro-industry groups try to take control of indigenous land or to buy for a few small price the land of rural poor peoples. The large-scale agriculture or forestry with devastating impact for our ecosystem and all our economy. And we all know that the actual crisis on food security and increase in the food prices will encourage big company and even government to put more pressure on our land. So this is the challenge for the government. By doing so, they destroy not only the home of indigenous peoples, but also our common future, as we all know that if we want to respect the objective of the Paris Agreement, we need to take care of the soil and to all the ecosystem, because the soil represents 30% of the global mitigation to maintain us below 1.5 degrees. So destroying forests, savanna, wetland to develop large-scale agriculture will not bring food security on the long term, because when the trees, the birds, the rivers are gone, all the food security will depend on chemical product and fossil fuel-based fertilizer and accelerate climate change rather than stop it. That is why we need all in our national plan, but also in technical and financial support to give more room for those who have concrete solutions for sustainable land tenure, indigenous peoples, and of course the rural population. To do so, I would like to underline 3 key actions that should be on every country, every company, every development financial institution's top agenda. First, the full respect of the right of indigenous peoples and local communities to land, according to the UN Declaration on the Right of Indigenous Peoples and as implemented in many national legislations. For business investors and donor partners, it means increased transparency and integrate of the principles such as free, prior, and informed consent action principle. For instance, this element should be integrated as a pillar of the Great Green Wall here in Africa, where the scope is happening. Second, a concrete support for projects led by indigenous peoples at the local level. We need implementation. We don't need any speeches. For instance, in my country, Chad, I have implemented a project that have led to give the first land tenure title for rural indigenous women. It was this year, where most of them do not know how to read, how to write. They now use their indigenous traditional knowledge to develop agroecology and restore the tropical forest around a national park. In the COP26 on climate in Glasgow, several donor partners and countries committed to invest $1.7 billion to indigenous-led projects. You all know me. This promise needs to be respected, and by COP27, we will make a list of projects implemented and resources ready to engage to get this money. First and last, use innovative tools for local land tenure management and conflict prevention. For instance, we are using 2D or 3D participatory mapping. We have proven that it is working and help to prevent and solve the conflict, as well as identify ways to sustainable management of the environment and give back nature what we give in her what we take. Thank you. Thank you very much. I'm now giving the floor to the distinguished delegate of Equatorial Guinea. May I remind you to give your name and title at the beginning of your short intervention. Thank you very much, Joel. Muchas gracias, señora presidenta. Excelentísimo señor presidente y copresidenta de esta sesión. Honorables jefes de delegaciones a este solemne evento, señoras y señores, la República de Guinea Ecuatorial
con ecosistemas diversos que incluyen bosques húmedos y tropicales, afrontamos todos los mismos problemas a nivel de la subregión. Bosques de terrenos pantanosos e inundables, manglares de formación alpinas, praderas de altura y cero cúpulas. Estos bosques han representado históricamente una de las principales actividades económicas del país, especialmente en el aprovechamiento de los recursos forestales, es decir, la tala selectiva con fines comerciales. A pesar de esta tala selectiva, estos bosques están siendo afectados por la deforestación, catalizada por las inclemencias del cambio climático. De hecho, nuestro país está haciendo esfuerzos ingentes, al igual que otros países de la subregión de África Central, para la implementación del mecanismo RED Plus y como parte de la Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la desertificación y la sequía. Para ello hemos establecido las metas de neutralidad en degradación de tierras, acorde a los lineamientos establecidos por esta convención, al considerar que aquello es una vía adecuada para paliar los problemas de la degradación de tierras, como causa principal a la inseguridad alimentaria que conocemos y que hemos venido hablando, que es un gran desafío para alcanzar muchos de los objetivos de desarrollo sostenible. Sin embargo, sigue siendo un gran desafío la implementación de dichas metas nacionales para la neutralidad de la degradación de las tierras. Señoras y señores, tras la tercera conferencia nacional celebrada en mi país en marzo de 2019, el Gobierno ha considerado como una de las acciones prioritarias el Plan de Ordenación de Territorios. Desde nuestra perspectiva política, consideramos que la ordenación territorial permitiría que cada actor comunitario intervenga de forma responsable en acciones menos impactantes e iniciativas de restauración de los paisajes forestales, así como una visión clara para la asistencia técnica, financiera y así sucesivamente. En este contexto, caracterizado por la deforestación, la degradación de tierras, incluyendo la pérdida de biodiversidad, los ciclos pluviométricos adversos a los calendarios agrícolas debido al cambio climático, así como la contaminación por los plásticos, todos constituyen la crisis ambiental actual que conocemos todos. Pues cada vez se hace más necesario la unión de todos los criterios, fomentar la cooperación para actuar juntos a fin de hacer frente a esta crisis. Y para terminar, exhorto a esta sesión y a los trabajos de la misma a presentar a la presidencia del COP15 de la Convención de las Naciones Unidas sobre la desertificación, la búsqueda de mecanismos y soluciones de acompañamiento financiero a los países en desarrollo en general y para mi país, Guinea Ecuatorial en particular, con el fin de hacer frente a dicha situación. Agradecemos ingentemente la atención prestada. Muchas gracias. Thank you very much, distinguished delegate. I'm now turning to Ghana, to the
Distinguished representative of Ghana, you have the floor. Thank you. Thank you, Chair. And thank you to you the Excellencies, colleagues. I want to take this opportunity to thank the various speakers for the elaborate presentations. I want to thank the UNCCD Secretariat, the FAO, and other delegates for their collaboration in coming out with this VGGT guide. My question is, you know, this is a new thing that we are doing. The question is, what are the implementation challenges of the VGGT? We would like to know the safeguards that have been put in place so that we wouldn't encounter challenges when we are implementing the VGGT. Thank you. Thank you very much, Ghana, for your words. I'm now turning to the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights for the statement. Thank you. Thank you very much. My name is Teresa Arnesen. I'm speaking on behalf of the UN Human Rights Office. I'd like to deliver 3 key messages that we've prepared jointly with the UN Environmental Management Group's Issue Management Group on Human Rights and the Environment. First and foremost, access to, use and control of land has a major impact on the achievement of many human rights, including the rights to life, property, food, livelihood, adequate housing, water and sanitation, freedom of movement and residence, as well as the rights of indigenous peoples, as was already mentioned, to their traditional lands and territories and resources. Secondly, we want to highlight that the groups most affected by desertification, land degradation and drought are those that are already in vulnerable situations and those who depend on nature for their livelihoods. This can include women, youth, indigenous peoples and local communities. Desertification, land degradation and drought worsen already existing social inequalities and discrimination and deepens vulnerabilities and increase the risk of human rights harms. Thirdly, those most affected by desertification, land degradation and drought need stronger rights of access to lands, been already mentioned here today as well, and UNCCD outcomes that support strengthened land rights for these groups will, among other benefits, enhance their access to nutritious food, promote gender equality and reduce conflicts over resources, all issues that's already been mentioned here. And we believe that land rights can also help reduce poverty by providing predictable sources of income. I'd like to add, it's the first time that the Human Rights Office engages in this fora. We're very pleased to have heard so many references to human rights so far today. We have a side event on the 12th in the evening at 18:15 in Met 13, advancing a human rights-based approach to desertification and land degradation, for those who may be interested. Thank you very much. Thank you very much for those words. I'm turning now to the distinguished representative of Guinea-Bissau. You have the floor. Muito obrigado. Minhas senhoras e meus senhores, é com pena infinita que tomamos conhecimento do falecimento do presidente da Assembleia Nacional Ivoriense. Enquanto deputado, testemunhamos o nosso amor e apoio ao povo ivoriense e à família enlutada pela perda irreparável de um dos seus melhores filhos, Amadou Soumaré. As nossas condolências e do povo da Guiné-Bissau. A adoção em 1992 da Convenção das Nações Unidas de combate à desertificação traduz o reconhecimento internacional do papel fundamental da terra no processo de desenvolvimento socioeconômico e da produção de bens e serviços agroalimentares. Minhas senhoras e meus senhores, a Guiné-Bissau
se concentra na recuperação de terras degradadas, contribuindo na resiliência econômica, criação de emprego, segurança alimentar, conservação da biodiversidade, sequestração de dióxido de carbono, permitindo assim reduzir os impactos de mudanças climáticas. Com a restauração de grandes hectares de terras degradadas até 2030, a Guiné-Bissau poderá participar na proteção da humanidade e do planeta terra ameaçado. Por isso, a sua política e estratégias baseiam-se sobre o programa da neutralidade na degradação das terras na Guiné-Bissau, ou zero degradação de terras até 2030, e o Plano Nacional de Seca da Guiné-Bissau, que se enquadra nas resoluções da 13ª sessão da Conferência das Partes da Convenção sobre a Desertificação e da Iniciativa Africana de Combate à Seca. Minhas senhoras e meus senhores, a Guiné-Bissau, embora precisa de estudos, tem terras agrícolas que estão moderadamente degradadas. Na ausência de solução a longo prazo, a desertificação e a degradação das terras não terão somente uma incidência nas disponibilidades alimentares que condicionam a subalimentação crônica, como também aumentam as migrações e ameaçam a estabilidade política. Senhoras e senhores, embora com grandes dificuldades econômicas e financeiras, a Guiné-Bissau é um país com imensas potencialidades agrícolas e florestais. A agricultura constitui a base da sua economia, se não a sua própria economia, com uma potencialidade em terras aráveis estimadas acima de 1.410.000 hectares. Por isso, a agricultura terá um papel importante a desempenhar neste contexto. A sua passagem para a agricultura durável e inteligente reduzirá a pobreza e criará cerca de milhões de postos de emprego em todo o país. Minhas senhoras e meus senhores, a Guiné-Bissau é um dos países afetados na última década pelo fenômeno da seca e degradação das terras e de uma forma muito evidente, nomeadamente nas regiões do leste e do norte. Com as metas e medidas específicas a implementar no quadro do seu programa, a Guiné-Bissau pretende alcançar a neutralidade na degradação das terras até 2030, com um crescimento absoluto de cerca de 40.000 hectares de florestas recuperadas, ou seja, um aumento de 1,5% sobre as variáveis positivas na dinâmica da produtividade atual das terras. Por estas razões, as florestas são essenciais para a segurança alimentar e nutricional atualmente, no futuro, e devem ser parte de toda a planificação no uso da terra. Elas desempenham um papel crucial na luta contra o aquecimento global, pois funcionam como cimidouro de carbono e contribuem para o equilíbrio entre o oxigênio e o dióxido de carbono, além da conservação da humanidade atmosférica. A reflorestação na Guiné-Bissau está em curso e é anual, com técnicas modernas de plantação de diferentes essenciais florestais em campos vedados com muro de betão. Por isso, admite-se que cada cidadão plante uma árvore pelo menos uma vez por ano, pois todas as espécies são bem-vindas pelas suas virtudes ecológicas, econômicas e ambientais. O Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural, através da Direção-Geral das Florestas e Fauna, continua e continuará a ser um parceiro para todos os atores implicados na promoção de uma gestão adequada dos recursos florestais essencial para o desenvolvimento harmonioso e sustentável do nosso país. Minhas senhoras e meus senhores, não negligenciamos esta oportunidade ímpar da COP15, que constitui para nós uma ocasião particular para a consciencialização e sensibilização da nossa população sobre o fenômeno da seca e desertificação e da crescente degradação das terras aráveis no nosso país e a necessidade de uma gestão durável das nossas florestas no contexto das mudanças climáticas que se verificam pela diminuição das precipitações e aumento das temperaturas. Por esta oportunidade, temos que recordar
a cada de nós que a desertificação pode ser combatida eficazmente através da participação popular e o envolvimento de todas as comunidades rurais, associações de base, ONGs, sector privado, entre outras, na proteção dos nossos ecossistemas que se tornam cada vez mais frágeis. Os nossos agradecimentos ao Secretariado da Convenção das Nações Unidas sobre a luta contra a desertificação. Pelo convite, e os nossos agradecimentos vão ainda para o governo de Côte d'Ivoire pela calorosa recepção. Muito obrigado pela atenção. Thank you very much, Guinea-Bissau, for having shared with us your concerns and experiences. If you want to have the floor, please raise your plate, and also don't forget to give your name and title at the beginning of your statement. This might ease further exchanges between all of us. So I'm now turning to the CSO panel, the distinguished representative of CSO panel. You have the floor. Thank you. Yes, thank you. Mr. Chair, Madam Chair, distinguished delegates, dear colleagues. My name is Nahid Nagizadeh from Senesta, a civil society organization from Iran. As CSO community, we are pleased to take the floor during this roundtable on land rights, rewards, and responsibilities, as land tenure governance is a topic that is very close to our hearts. Realizing the future of land stewardship depends upon land tenure systems, we welcome the joint work of FAO and UNCCD on the preparation of the technical guide on the responsible governance of tenure and land degradation neutrality. We would like to congratulate both FAO and UNCCD for this well-organized participatory process to reach to this document with inputs from all key stakeholders, including UNCCD parties and the civil society organizations. A safe tenure systems can be helpful in increasing resilience of the land to fight against desertification and climate change. Secure land tenure must include gender equality and social inclusion. Real challenges are present at the national level where land use and tenure policies and laws need major rehabilitation. Revolutionary steps are to be taken for a proper pro-landless tenure system. We value the three key considerations of the technical guide for the design and implementation of all land degradation neutrality initiatives, including legitimate tenure rights, consultation and participation, and gender-responsive approaches. The steps that have been taken so far are no doubt important, but a lot more has to be done in order to reach the landmark decision on land tenure that was taken during COP14. The technical guide is a good general guideline, but it should be made more meaningful and pragmatic in every national and local context. And we would like to share with you 3 suggestions for action. We would like to strongly encourage national governments to commit to raise awareness and support the knowledge development together with FAO, UNCCD, international specialized organizations, and national NGOs on this excellent technical guide, and especially on the 3 key considerations that should be adopted. It is essential for the people working at ministries and local authorities who make and implement policies which affect land use and tenure system in the countries. The second, we would like to strongly encourage facilitating the translation of the technical guide into local languages and to the national policy frameworks while considering local agroecological approaches and regenerative practices of indigenous peoples, local communities, including mobile pastoralists, farmers, forest people, and especially of women and youth. And thirdly, we would like to encourage financial institutions like JEF,
Green Climate Fund and IFAD philanthropies and donor countries to engage with civil society organizations to support women, youth, and indigenous peoples and local communities with meaningful participation in land governance, policy development on desertification, land degradation, and drought. There is an old proverb from Iran that says, drop by drop, we can make a sea. Let's follow this proverb also in our commitment to the Convention and to ensuring inclusive and sustainable land governance. The local initiative of women, youth, indigenous peoples, mobile pastoralists, and local communities are like the many drops that make the land restoration processes a sea. Land tenure, security, and inclusion and meaningful participation in land governance processes are the accelerators of this process. Thank you. Thank you very much for having recalled these important principles. I'm now calling the distinguished delegates of the French Agency for Development. You have the floor. Thank you. Merci Madame la Présidente. Je suis Gilles Kletz, le directeur exécutif pour le développement durable de l'Agence française de développement. Et au nom de la France, nous sommes très heureux de participer à cette table ronde sur un sujet absolument crucial pour notre convention et ses objectifs, et on remercie chaleureusement les organisateurs. Parallèlement au phénomène climatique, la dégradation des terres résulte d'activités humaines qui surexploitent les écosystèmes. Pourtant, rares sont les espaces vides et sans droit. Certains contextes sociaux, d'usage, contextes écologiques réussissent à prendre en compte la durabilité des sols et des autres ressources. D'autres n'y parviennent pas. La sécurité foncière est une condition absolument essentielle de la durabilité de la ressource des sols. Il ne peut y avoir de gestion durable des terres sans règles légitimes et acceptées gouvernant l'accès aux ressources et leur utilisation, et sans autorité capable d'en faire assurer le respect. Mais en fait, les solutions sont complexes. Sans encadrement réglementaire, environnemental, le droit privé des terres peut être un désastre pour les sols. Sans renforcement et cadre facilitateur au niveau légal, les communs peuvent être trop fragiles dans les contextes actuels de globalisation. Sans reconnaissance appropriée, les droits autochtones sont souvent aussi mal équipés pour faire face à l'appétit de denrées et de ressources de la globalisation. Donc en fait, le premier message que nous voulons faire passer, c'est qu'il faut éviter des approches standardisées de sécurisation qui reposent sur la formalisation et l'enregistrement systématique des droits fonciers. Elles sont souvent incomplètes et non suffisantes. Les solutions sont souvent des combinaisons de droits fonciers diverses, et c'est cela qu'on appelle des modes de gouvernance foncière stable. Donc ces solutions techniques compliquées, complexes, doivent inclure l'ensemble des statuts, des pratiques, des usages des différents groupes sociaux et éviter toute simplification, notamment par la privatisation des droits. Et les solutions trop simples peuvent parfois conduire à une perte d'accès aux fonciers pour certains groupes vulnérables et déjà vulnérabilisés. Donc attention à la simplicité, elle est parfois trompeuse et dangereuse. Le deuxième message, c'est que l'enjeu pour nous est de susciter et d'accompagner des dynamiques à travers lesquelles les incitations institutionnelles et financières d'une part, l'accès à du matériel et des techniques d'autre part, permettre aux acteurs locaux de modifier leurs pratiques et de mieux gérer la tension entre intérêt économique à court terme et préservation des écosystèmes. La gouvernance foncière doit veiller à la coexistence, en particulier des usages agricoles et pastoraux, des différentes pratiques agronomiques et des autres usages des sols. Il y a donc un lien entre les systèmes de gouvernance fonciers, les usagers, les arrangements sociaux et les modes, évidemment, d'utilisation des ressources. La France
Troisième message, c'est fortement engagé dans la négociation des directives volontaires et de leurs applications. Les fameuses VGGT constituent un instrument formidable pour promouvoir la sécurisation des droits fonciers légitimes. Les 10 années de leur mise en œuvre ont permis d'identifier des facteurs de succès et des écueils à éviter dans leurs utilisations. Le quatrième message, c'est le rôle des banques publiques de développement. Les banques publiques de développement représentent 10% de l'investissement mondial et dans le secteur agricole, dans le secteur des usages des ressources, elles sont d'une importance capitale. Et donc nous pensons qu'il est absolument essentiel que dans leur pratique, les banques publiques de développement au niveau national, au niveau régional, au niveau international soient particulièrement attentives aux questions foncières. À l'Agence française de développement, nous nous sommes engagés en faveur d'une gouvernance foncière responsable à travers 4 types de soutien. D'abord, soutenir la mise en œuvre de politiques foncières en les adossant aux autres politiques de développement à l'échelon territorial. C'est les pratiques agricoles, pastorales, l'eau, les enjeux environnementaux, les enjeux sociaux, les enjeux aussi des communautés autochtones. Le deuxième principe, c'est celui de soutenir la formation et le développement de l'expertise sur les questions foncières dans nos pays partenaires, en Afrique, en Amérique latine, en Asie et à travers le monde. La troisième recommandation, c'est d'intégrer absolument dans les politiques nationales foncières les directives volontaires avec les diligences sociales et environnementales nécessaires. Et nous avons pour cela développé un guide d'analyse ex-ante des investissements à emprise foncière, de manière à ce que tous les bailleurs, à travers la planète, quand ils interviennent notamment en dehors de leur pays, puissent prendre en compte ces bons principes. Et ensuite, nous poursuivons, nous appuyons le plaidoyer mondial pour renforcer la coordination sur les questions foncières au sein des instances multilatérales, notamment les 3 COP de la Convention de Rio, dont évidemment celle qui nous réunit aujourd'hui, mais également le Global Donor Working Group on Land, etc. Et enfin, pour conclure, je voudrais souligner aussi que l'expérience française au cours de l'histoire en matière de reconnaissance des droits fonciers nous a offert en fait une panoplie d'outils qui ne sont pas liés seulement aux droits privés, mais également aux droits d'usage, et à la possibilité de combiner ces différents types de droits. Les politiques foncières en France sont basées donc à la fois sur la reconnaissance du droit de propriété, mais aussi d'usage de la terre, ainsi que sur des outils de régulation de cette propriété qui ne doit pas être absolue, mais qui doit être fait dans le respect de l'intérêt commun, notamment environnemental, pour les ressources telles que le sol, la biodiversité et le climat. Ainsi, outre le développement d'exploitations agricoles familiales dont dépendent finalement, qui dépendent de cette gouvernance foncière durable, les outils combinant ces différents types de droits permettent in fine de développer une activité rurale, agricole, forestière, qui soit respectueuse des personnes et de l'environnement. Je vous remercie. Merci beaucoup, distingué délégué de la France, pour le partage de ces recommandations et de ces leçons apprises très concrètes. I'm now turning to the distinguished representative of the NGO Scope, Pakistan. You have the floor. Thank you. Thank you, Madam Chair. I'm feeling, proud and honored to remember the COP9 in Argentina, when we first time introduced this land governance agenda through our partner organization, the International Land Coalition, and we organized a side event. So this agenda is now matured, and I'm happy that UNCCD and FAO's VGTT is providing a guideline. Madam Chair, coming from a country, Pakistan, where 25% of farmers, rich farmers controlling the 75% of land, while the rest of the 75% of poor farmers have only access to 25% of land. Having said that, coming here in such a
powerful global forum, what message we take to the national level to our communities? This is a global policy process, and the need is to connect this global policy process to the local and national action. This is our challenge, and this is the message we are going to take to our countries, to our local populations. So as my NGO colleague also mentioned this aspect, that we need national level processes, national level mechanisms to transform and translate these global policies into national action. And here I mean comprehensive land and tenural reforms at national level. And how to achieve that? In my opinion, we need coalitions, local, national level coalitions supported by the global bodies like FAO and the UNCCD, and creating a national political will. A national political will is necessary to launch national and tenural reforms at national level. So this message I brought to you from my country. Thank you very much. Thank you very much, distinguished delegates of Pakistan, for having shared your specific concern with us. I'm now turning to the distinguished delegates of Philippines. You have the floor. Thank you, Madam President. The Philippines would like to express our utmost appreciation to the Republic of Cote d'Ivoire for hosting the 15th Conference of Parties to the United Nations Convention to Combat Desertification and Drought. The Philippines reaffirms its commitment to continuously promote sustainable forest management and implement considerable efforts in achieving the 6 shared global goals on forests by rehabilitating unproductive, denuded, and degraded forest lands through the implementation of the country's enhanced National Greening Program, National Forest Protection Program, and existing projects, programs, and initiatives. The Philippine government ensures that land restoration and land degradation neutrality initiatives safeguard the land rights of those who directly depend on the land and its natural resources through the issuance of production sharing agreements or forest tenure agreement that enables the government to allocate public forests and forest lands to interested individuals, organizations, or entities, and put these areas into sustainable forest management programs, such as the Community-Based Forest Management Program and Integrated Forest Management Program, among others. An initiative by the Philippines in supporting local communities in utilizing the natural resources is the adoption of Forestry Investment Roadmap, or FIRM, a strategy to encourage the private sector and other stakeholders to engage capital investments in forestry. In line with FIRM, the DNR, or the Philippine government, is currently developing the Forestry Investment Portal. This portal will make the forest investments more accessible to the public by showcasing where the available areas for investments are and how much forestry products are. It will also attract private investors since it will be more time and cost efficient. In order to help forest tenure holders in the development and protection of their forest management units, the government, through the initiative of the Development Bank of the Philippines, offers Agroforestry Plantation Program, a program intended for those who are engaged in forest plantation-related business that provides credit assistance for the development, expansion, harvesting, processing, maintenance, and protection of industrial forest-based plantations. Aside from providing tenure to deserving beneficiaries, the government also ensures the rights of those who depend on the land and natural resources, such as the indigenous peoples. With the enactment of the Republic Act No. 8371, otherwise known as the Indigenous Peoples' Rights Act of 1997, forest tenure programs fulfills the constitutional mandate of recognizing and protecting the indigenous cultural communities' rights to their ancestral lands by requiring its applicants to secure certification from the National Commission of Indigenous People in the form of certification of precondition or certificate of non-overlap.
With this, please be assured of the commitment and active engagement of the Philippines to the United Nations, particularly this Conference of Parties to combat desertification and drought. Thank you and mabuhay. Thank you very much, distinguished delegates, for having highlighted specific issues on forestry management in particular. Who would like to have the floor? Either you can raise your plate or you can also turn on your microphone for those of you who do not have a plate in front of you. The Secretariat will have a look around the room. I have now a second, next person on my list, the distinguished delegate of Algeria. You have the floor. Thank you very much. Merci Madame la Présidente, distingués délégués. Moi, je voulais partager avec vous l'expérience qui est menée par mon pays. Nous avons utilisé plusieurs formules pour faciliter l'accès au foncier, notamment pour les jeunes et pour les femmes. Donc nous avons plusieurs formules. La première, au niveau des forêts, c'est pour mettre en place des périmètres d'autorisation d'usage. La deuxième, c'est des concessions agricoles sur la base d'un cahier de charges. Et on a accompagné les privés par rapport à un appui technique et un appui pour le choix des espèces, notamment résistantes à la sécheresse et au changement climatique. Mais quand on essaie de faire des ateliers de sensibilisation et de renforcement de capacité, la même question revient. Après tant d'années, depuis qu'on a ratifié la Convention, on a mené beaucoup de programmes, beaucoup de nouveaux concepts pour la gestion durable des terres, mais la dégradation, elle est toujours là, elle est toujours enregistrée. Donc, où est le problème? Où est la lacune? On essaie de faire une évaluation de ces programmes, mais toujours est-il, au niveau des territoires, il y a une différence d'impact, que ce soit pour les tempêtes de sable, pour la dégradation des terres, la perte de la biodiversité et tout. Donc, quelle est la méthode la plus adéquate pour ne pas arriver à la dégradation des terres? Parce que c'est un challenge, c'est une formule différente à assurer entre la sécurité alimentaire qui est demandée et la gestion durable des terres. Donc moi d'ici je fais un appel à la FAO si elle peut accompagner les pays pour faire une évaluation de toutes ces méthodes qui sont menées au niveau des territoires, peut-être de faire sortir la méthode la plus adéquate et la dupliquer dans d'autres pays par rapport à la gestion durable des terres. Je vous remercie. Merci beaucoup, distingué délégué de l'Algérie, pour cet appel. I'm reiterating what I said before. If you want to have the floor, you can also just turn on your microphone so that the Secretariat can identify you. It seems that everyone who wanted to speak had the opportunity to speak so far. We do not see a sign of wish of intervening at this point. Okay, so thank you very much for this very fruitful panel and discussion. Thanks to your intervention. I'm now turning to the Minister of Environment of Sierra Leone to close and to give his concluding remarks on this panel. Thank you very much on my side. Thank you very much, Co-Chair. Ministers, heads of delegations, friends and colleagues. Just about 2 hours ago, we started this session and we're about to close. And let me take this opportunity to thank you all for the constructive dialogue. From the points you made, I noted the challenges, your commitments, the sense of urgency this topic deserves, and the great potential for improving land stewardship. I and all of us here do not intend to capture all what was discussed today, but a summary of the discussions will be provided in the final report of the COP15 document.
Ladies and gentlemen, it's hard to say goodbye, but I must say we have come to the end of this session. And again, I want to thank you all on behalf of the Secretariat, my co-chair. Thank you very much for all your contributions. Thank you. The meeting is adjourned. In those meetings, unaona inakuwa